ఇది ఆయనకి ప్రతాప్ వెళ్తున్నా నేను ఫాస్ట్ శైలజ మేడం. ప్రెజెంట్కి ఇవ్వాలి సార్. ఇచ్చిన అవ్వదు, ఒక నిమిషం నాకు దీంట్లోనే మాట్లాడచ్చు. ఓకే సార్. అదే ఇక్కడ నాకు వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ మీద ఉన్నా, అది ప్రాబ్లమ్. నా ల్యాప్టాప్ లో ఇది ఇన్స్టాల్ అవ్వదు ఫోటో మీటింగ్. ఇక్కడ చూస్తున్నాను. మీన్ వైల్ కంట్రోల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? One thing, let's do this. Session being recorded. There are options on that. Webcam Okay. No. So can I get an update on what has happened yesterday? How many of the trainees are able to finish the tasks? Can you hear me? Yeah. I'd like to know how many of the students are able to finish the tasks in each room. How many
any of the trainees? Yeah, I can. I can wait for a while. Ten members visit as room 3. There are few tasks. There are so many. Okay. What about the other rooms? Room 215. Okay. Thank you. What about room 1? Also 15 members. Okay. So let them to propagate the thing to rest of the people. The rest of the trainees should get the knowledge of what have been done by these people. Check that. Can you repeat sorted table? No, I did not done actually. I have not done. But if you want me to do it, I can do it now. Can any one of you share that file that was done yesterday? Instead of me doing again, I want to get it done. The file that was created in room 2 or yesterday in room 1, whatever it is, so that I can start working from there. If you want me to show how to sort a table, you can even do it. Simple thing, whenever you need to compare the table cell values, TD node values, if one node value is less than the other node value, then you are supposed to sort it. That's the objective here. So ultimately you are supposed to put them in a kind of thing. So you can easily do it as far as my knowledge is concerned. If you really want me to explain it, then I can explain it. Sorting of a table. So if you want really sorting a table, if you want really sort a table, what you are supposed to do, you know? So whatever the column that you want to sort, you keep all of them in an array. All the objects, you keep them in an array. So that's my actually, let me show you a small example here so that you will be understanding it. Okay. Can anyone of you share that HTML file?
to my mail ID. So JavaScript table operations I'm trying to do. I should have actually kept it somewhere. So what I'm actually asking you is generate a table out of a data, given data. ఇంకా font size కావాలా? ఎట్లనే చూడమో అని చూస్తున్నాను. ఈ ఫైల్ షేర్ చేసి టైం అంతా సేవ్ అవుతుంది ఎవ్రీ టైం. మిమ్మల్ని మా ఫైల్ షేర్ చేయమని చేయట్లేదు ఎవరు నాకు.
of you are sharing that file. So you can always do something like this. So whatever it is, so you can try to do a sorting of tables or whatever it is, you can give them. Accordingly, can do the sorting of the tables. So what do we do basically? Yeah. So different ways of doing it. Basically, let me show you multiple ways or whatever the way. So create table. మీ దగ్గర can't you share it actually that file? ఏం చేయాలి? Email చేస్తే rameshnbn@gmail.com. Put it in font size so and so. ఏంటిది global styles? ఏమో. TXT సేవ్ అయిందా? Yeah. Somebody, ఇదేదో రాశారు somebody. Delete row. Child nodes of column -1. So this remove child. సో మొన్న అంతకుముందు రాసింది ఇది. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్ రాయలే కదా విడిగా. Now sort table you want to implement. So table creation, actually we have done it like this, or you can even directly keep the whole part. Create table function. Table.
Muhammad Rafi. ఇంకోటి పంపించాడు examples 2. Okay, doesn't matter. అయిపోయింది కదా, work is done almost. So create table needs three different things. One is parent object, comma, table ID, comma, table data or data. కూడా నేర్చు T data, table data. So ఇక్కడ T data తీసుకుంటాం. The parent object is nothing but the div. That is a div parent object. దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. సో పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ టేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. సో టీ బాడీ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి దీంట్లో. table 1 ID. The table ID we have to assign TBL table ID. We have to assign table ID. And we are not creating T body actually. We can create a T body and later we can also think about it later. Don't worry. So this everything is done, but we need to call that one here. What is that? So parent object is equal to document dot get element by ID. What is the ID? Div1 is the parent object. This parent object, hello, can't you hear my voice? Create table parent object, comma, table 1, comma, data. You have to pass this one to create the table. Same thing, I am trying to put it in a function. So as to even you can also return the table that was created, return TBL. Whatever the table that has been created, you want to catch it also. So newly created table, if you want to catch it, you can catch it. TBL, table is equals to create table, so on so. This is a script part. Let me hide this one. So this everything, I did not change anything except that part. That's it. Table ID and delete row, delete column, clear cells, swap rows, swap columns. ఎందుకు రో నెంబర్ కాలమ్ నెంబర్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? కాలమ్ నెంబర్ ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోయేదిగా స్వాప్ కాలమ్స్ కి. ఐ డోంట్ నో వై యూ హావ్ డన్ ఇట్. ఓకే రైట్, ఇలా పెట్టదు రేస్. ఇట్ డస్ నాట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ కేస్. సో rest of it is we actually done it yesterday. Something why they have done it, I don't know. .self.length. No, you need not do this way. Column, what did you do? Right. Let me. In swap columns can be reduced. Swap rows lo okay loop run chestam. Similarly, you can run another loop. Singular loop is good enough. Create table. Let us check it. Control O, desktop, my work, DOM table. ఎందుకు ఇన్ని చేశారు? డిలీట్ కాలమ్ అంటే ఇన్ని కాలమ్స్ ఎందుకు పెట్టారు? I could not understand it. Two inputs, input 1, input 2. చాలా ఎక్కువ పెట్టేసరే. So delete row. There are two input items basically. Text row number 1, row number 2. Why should you do this?
Input 1, input 2. Two inputs are good enough. Whatever you want to do, it doesn't matter. In row numbers akkarledu. So input 1, input 2. Okay. Input 1, input 2, input 2. So whatever the input that you want to do, the row number 1 dot value, delete row ID. Okay, input 1 dot value ante. So column numbers are not required again. Whatever you want to do, this is a delete column. Is again, so whatever it is, so you are going to pass that input 1 value itself. Delete column, column number dot value, delete column. On click, column number dot value, call number is forms of, so row column. Row anukunte column anukunte, it doesn't matter. So the same thing, input 2. Put row number, put column number anukunte issue ledu. Or input 1, input 2, whatever it is. Say input 1, IP1, input 1. And the third one is on click, this is the one. Input type is equal to button. Clear cell. It requires 2 inputs. Input 1 dot value, input 2 dot value. Input 2 dot value. Clear cell. Next, button. Go button. So this is one, what it is, swap rows. Input 1, input 2. Similarly, swap column. Similarly, input 1, input 2. So here you want to do something. So either row or column, whatever it is. So you want to do it like this. And after that you want to put a break tag. Some beautifications you are supposed to do it. Now it should be able to solve the problem. Row or column number 1. I want to delete the second column or second row. Delete row. It has done the job. కొంచెం data పెంచుకుంటే it's always better. Data. Delhi, Michigan, USA లో ఉందా? ఓ నెంబర్ కూడా పెట్టలేదు మనవాడు. Now, let us do some formatting. నేను ఇంకోటి కూడా స్టైల్స్ కూడా చెప్పాను. స్టైల్ అప్లై చేసుకుంటే నష్టం వల్ల మీకు
టేబుల్ అయిన తర్వాత బిఆర్ లేదేంటి, డివ్ లేదా, డివ్ తర్వాత ఫామ్, డివ్ తర్వాత ఫామ్ కి డివ్ కి మధ్య గ్యాప్ లేదు, అసలు ప్యాడింగ్ లేదు. So if you want to delete the second row, delete the second row, delete the second column, clear the cell, first row, second column, and swap the rows 1 and 2. Swap the columns 1 and 2. Avatla. Swap the columns 1 and 2 enduku avatledu? So there is something wrong then. Ekkada error vastundi. So swap columns did not work fine. Inta scene akkalla swap columns ki. So only 2 numbers are to be passed. Enduku inni numbers pass chesam swap columns ki? Swap columns. IP1, IP2 is good enough. What about the other one? Oh, ikkada IP2 kavali. మిగతా అన్ని అక్కర్లేదు. Input 1 and input 2. You want to swap 2 columns, that's it. So that the swap columns only takes 2 values. Column 1, column 2. Column number 1, column number 2, that's it. Row numbers ఎందుకు ఇవ్వాలి కాలమ్ స్వాప్ చేయాలనుకుంటే? So table ID, column number 1, column number 2. Now you want to get the table ID. Table 1 dot child nodes is a TRS. Row number 1 అక్కర్లేదు, column number 1 కావాలి, CN1 CN2 కావాలి. So cells ఎందుకు కావాలి? Why should we need to have cells? Okay, cells ఎందుకు చేసుకున్నాం? cells all cells సెట్ చేసుకున్నామా? రైట్, all cells సెట్ చేసాము. Column number 1, column number 2, we have computed it. All cells of row number 1, row number 2. Why do we need to do this? ఇది అక్కర్లా. row 1 మళ్ళీ అన్ని ఏంటి ఫైన్ చేసినట్టే, సింపుల్ కదా. ఇక్కడ ఎందుకు row 1 cells తెచ్చుకున్నాం? Here we can easily do it. ప్రతి రోలోను డాట్ సెల్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెల్ ఈ సెల్ మార్చాలి. సో ఇక ఫర్ లూప్, సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సరిగ్గానే చేయలేదు, యాక్చువల్ ఫంక్షన్ సరిగ్గానే క్లోజ్ చేయాలి. సెల్స్ ఆఫ్ ఐజే, సెల్స్ ఆఫ్ ఐజే అంటే ఎందుకు వస్తుంది? రాదు. దిస్ ఇస్ చాలా సిల్లీ చేశారే. కాలమ్ నెంబర్ 1, why are you confusing this? Right, column number 1, column number 2. So for each row cells, for each row 1 dot cells, TRS, for each TRS dot length, any table rows ఉన్నాయో అన్ని TRS dot length I plus plus. So you want to keep that TRS of child nodes of TRS యొక్క చైల్డ్ నోడ్ లో కాలమ్ నెంబర్ 1 అని ఒక చోట స్టోర్ చేయాలి.
dot node value. So TRS of child nodes, similarly TRS dot child nodes of node value, TRS of child nodes of child node of 0, child nodes of 0 dot node value అని టెంప్లో పెట్టుకుంటాం ఆ కాలం యొక్క దాన్ని. Now we want to again assign that value with some other column number child value. That's how we are supposed to do. We have done something different. TRS dot child nodes of something is equals to column number 2 తీసుకెళ్ళి column number 1 లో పెడతాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని తీసుకొచ్చి టెంప్ పెడతాం. For all rows we will be doing this. That's it. ఎక్కువ తేడా వచ్చింది. ఫంక్షన్ వచ్చిందండి ఇది. ఓకే ఇది ఇక్కడ అన్నమాట. Now it has done. I want to swap column 2 with column 3. Hyderabad, ఇది మారాలి. Swap columns. Something is not being done. What is the problem? Inspect element. Console. You find out the error. Can't read property 1 of undefined. Line number 75. Line number 75. TRS dot child nodes of child nodes of 0 dot node value. ఏమంటున్నాడు 75 లో CN1 syntax so child nodes uncaught property, uncaught type error, can't read property 1 of undefined. TRS is a table node. Okay, TRS itself is a child node. So table యొక్క child node. So TRS is itself is TRS. Okay, right, I got it. TRS of ith row యొక్క child nodes అంటే ఆ child nodes అంటే all TDs. ఆ TDs లో పర్టికులర్ కాలమ్ వాల్యూ, దాంట్లో టెక్స్ట్ నోడ్, ఇది ఆ టెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క నోడ్ వాల్యూ అది తీసుకెళ్లి టెంపుల్ లో పెట్టుకుంటున్నాం. సో దట్స్ ది థింగ్. Same TRS of I here everywhere. Now we will be getting it. ఇప్పుడు వర్క్ చేయాలి. సెకండ్ కాలమ్ థర్డ్ కాలమ్ తో స్వాప్ చేయాలి. సంథింగ్ ఎర్రర్, ఎక్కడ వచ్చిన ఎర్రర్? కన్సోల్ swap columns. What's happening? So TRS table 1 document.table ID table 1.child nodes. All the child nodes will be there in TRS. Column number 1, column number 2. For I is equal to 0, I is equal to TRS.length I plus plus temp is equal to TRS of I, the dot child nodes of that particular child node, the column dot child nodes of 0 dot node value.
Let's see what happens here. Let us simply do similar such thing. Here tbl1 is equal to document dot get element by id tbl1. Now trs is equal to tbl1 dot child nodes. All TRs వచ్చినాయి. So TRS of 0 dot child nodes of, say for example, second column dot child nodes of 0 dot node value. And TS TS so we have done the TRS of I dot child nodes of something dot child nodes of 2 is equal to node value. It's correctly, it's coming. So first row yokka third child dani yokka text node child yokka node value. So done properly. Why it's not coming? ఇక్కడ cn1 trs I ఇది ఇప్పుడు ఇది కాపీ పెట్టుకుందాం కంట్రోల్ సి అక్కడి నుంచి వాల్యూ రావట్లేదమ్మా చూసుకోవాల్సింది మనం అక్కడి నుంచి వాల్యూ రావట్లేదమ్మా చూసుకోవాలి cn1 with cn2 యొక్క నోడ్ వాల్యూ cn2 యొక్క నోడ్ వాల్యూ మళ్ళీ cn1 లో అదే పెట్టేస్తున్నాము తప్పు cn2 లో పెట్టాలి తీసుకొచ్చి cn2 లో ఇది పెట్టాలి అంతవరకు దట్స్ ఓకే now let us check what is being passed from the function method swap columns ఏం పాస్ చేస్తున్నాం document dot forms of 0 ip1 dot value document dot forms of 0 ip2 dot value. We are passing them properly. Let us see. Second column with third column. Let's swap. Mali swap columns and they have to come properly. So they are swapping the columns. So they are similarly they are swapping the rows. So whatever it is. So now we want to sort the table on a particular column or particular row. A particular row మీద sort చేస్తాం. So ఒకటే switch చేసుకుంటాం. We will only take this row number and sort the table. Whenever you click sort table, based on the number that is supplied, it has to sort the table based on the number supplied. Now we can do it differently. Okay. So whenever you want to do, for example, what's your objective here? We can write that one here. You can write a function sort table. Right. There are different options here. First of all, you can pass all the rows for sorting. So there is a sort table method. Okay, right. You are supposed to do, when two rows are given, you want to do some sort table or whatever it is. You want to do that as the thing that is there. So if number n is chosen, you want to set it and you want to sort it. Okay. So there are multiple ways. Simply you can use sort method, and that sort method can even put some callback. Okay. Which column on which column you want to sort? That's the matter here. So you can write your own sort table function,
or you can write whatever. So you can swap the columns now basically, and based on the thing that you want to do, you can do it. So let me show you an example here. So sort table which needs a row number. So table ID, same way. Table ID and row and the column number. Table ID, column number. Whatever the column number that you want to do, one column number. So that's what you are supposed to do. So these are the same. This is anyway inevitable. You need to take it. Table 1. And similarly, column number you need to convert. Column number. So on what column number that you want to sort, you want to get it. Column number. So these two things you are supposed to do anyway. Now, based on that column number, you are supposed to do the sorting method. That's the objective here today. So what do we do? There are two ways here. So for you know different sorting methods. So you can use any one of the sorting method for I is equals to 0, I is less than. Okay, first of all you get all the rows, table rows. Okay, so TRS, all table rows is equal to TBL1 dot child nodes. You will be getting all table rows. So TRS dot length I plus plus and similarly for j is equal to 0, j is less than I, j plus plus. Or for j is equal to I, whatever the way. Let us do one thing, then we will try it out rest. So you know that sorting method, okay? So cell values you want to get it. So cell 1 and cell 2 you want to get the cell 1 value, cell 1 value 1 and cell 1 value 2. Cell 1 value, how do you get TRS of I dot selection sort chestunnamu anukunnam. TRS of I dot child nodes of column number, whatever the column number that we have mentioned, child nodes of 0 dot node value. This is our node value, cell 1. And second cell 1, we want to get the second cell also. You want to get the second cell. That is J lo untadi. J nunchi teeskuntam. So j is equal to I plus 1 nunchi teeskuntam. So j is equal to I plus 1 nunchi j is less than or equal to I. J is I plus 1. J is less than or equal to I. J I. So I plus 1 తీసుకుని చూద్దాం. Let us see what happens if it is equal to or not. Now you can compare. If CV1 is less than CV2 or if CV1 is greater than CV2 అనుకుందాం. అప్పుడు స్వాప్ చేయమన్నా, ఆ రోజును స్వాప్ చేయమన్నా. CV1 కనుక CV1 ఎక్కడ రాస్తున్నాం ఇది పైన. CV1 is less than CV2, then you want to swap. CV1 is greater than CV2. The first cell that what you encountered is greater than second cell. Then you want to swap the rows. So swap rows of table ID or whatever it is, TBL ID, comma I comma j. That's it. IJ అంటే ఏంటి దాని ఉద్దేశం? I plus 1 comma j plus 1 అన్నమాట బేసిక్గా. ఇక్కడ మళ్ళీ అక్కడ మన తగ్గిస్తాం కాబట్టి I plus 1 comma j plus 1.
I plus 1 comma j plus 1. ఇందుకు అక్కడ ఒకటి మళ్ళీ తగ్గిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి ఇంక్రీజ్ చేసి పంపిస్తాం ij వాల్యూస్ అయిపోయింది సార్టింగ్ యాక్చువల్గా. Let us check what happens, then we will find out the result. So I want to sort things based on the second column, sort table. So there is an error, let us check it. Console. So child nodes of null. Ekkadi line number 83. Line number 83. TBL1, TBL ID. Oh, అక్కడ సార్ట్ టేబుల్ కాల్ చేయలే కదా మనం, అది ప్రాబ్లం. సార్ట్ టేబుల్కి ఏం పాస్ చేయాలి? టేబుల్ ఐడి పాస్ చేయాలి. TBL1 సార్ట్ చేయి. నేను పంపించిన రో నెంబర్ మీద అంటే ఏంటి, డాక్యుమెంట్ డాట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ 0 డాట్ IP1 డాట్ వాల్యూ ఇది పాస్ చేస్తాం. Now save it. Now check it again. I want to sort the table on second column. Unexpected token, line number 125. Line number 125. On click, ఈ డబుల్ కోట్ కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేశాను కదా, ఎప్పుడు తప్ప ఎంటర్ చేశాను. స్వాప్ కాలమ్స్. ఓహో, లోపల ఈ సింగిల్ కోట్లో పెట్టాల్సింది డబుల్ కోట్లో పెట్టాలి. నా ఓకే. So I want to sort it on second column. ఏం జరుగుతోంది? Nothing has happened. ఏం జరగలేదు చూడాలి ఫస్ట్. For I is equal to 0, I is less than equal to TRS length. TRS length minus 1 is equal to j plus 1 TRS dot length చెన్నై వచ్చింది, హైదరాబాద్ తేడా వచ్చింది కదా సార్ట్ టేబుల్. సో సంథింగ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ. సో సార్ట్ టేబుల్లో ఒక చిన్న తప్పు ఎక్కడ చేసాం అయితే. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? j is equal to I plus 1, I is equal to 0, I is less than TRS dot length minus 1, TRS length minus 1, I plus plus, j is equal to I plus 1, j is less than TRS dot length, j plus plus, CV1, CV2, okay. What is that? Column number 2 में sort चाहिए, 1 में sort चाहिए first. And ये RS తప్పు వచ్చింది. So అన్ని సార్ట్లు అయిన తర్వాత it's stopped the job. What is the case here? What's happening? Two for loops pattern kada. Or otherwise you can also do bubble sort. That's another way of doing it. So you can also do the bubble sort method. Bubble sort kuda cheyachu. So for so you can also try bubble sort. Pakkana unnai chusukoni sort chesukondi. J is equals to 1, I plus 1, J is less than TRS of length,
G++. So it is going to sort this table. var చెప్పాలి, అది ప్రాబ్లం. ఎందుకైంది ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్స్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అయిపోయినాయి, అది ప్రాబ్లం. var you need to tell these are the local variables, so you need to make sure that they are the local variables. Otherwise there are some global variables which are actually getting changed with those values, so that's why it's not actually coming out. ij values or something might be also changing somewhere else. స్వాప్ రోస్ లో కూడా ఇది వేరియబుల్ కి అప్లై కాబట్టి ఇది లోకల్ వేరియబుల్ కాకుండా గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయిపోయింది. దానివల్ల ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి మనకి. బేసిక్గా వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్ సో దట్ దే విల్ నాట్ డిస్టర్బ్ ద అదర్ ఫంక్షన్స్. Now let us check whether it must work now as far as my knowledge is concerned. Let us check it. So based on column 1, it sorted the table. Now it has sorted the table. ఇప్పుడు సార్ట్ చేస్తుంది గ్లోబల్ వేరియబుల్ కాకుండా లోకల్ వేరియబుల్ చేసేటప్పుడు. లెట్ మీ సార్ట్ ద టేబుల్ ఆన్ కాలమ్ నెంబర్ 2. చెన్నై, హైదరాబాద్, నోయిడా, విజయవాడ, డి ఢిల్లీ. ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ? ASCII వాల్యూ. ASCII వాల్యూ ఆఫ్ capital V is greater than small d is greater than capital V. That's why the Delhi has come later. Delhi tarvata enduku ochindante, that is the reason. If you want to ignore it, then what should you do? Ivanni ignore chesi sort cheyalante em cheyali? You can convert them into lower case. Edo oka dani lower case convert chesi then sort cheyandi saripoddi appudu. So ikkada లోయర్ కదా మనకి, లోయర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, టు లోయర్ టు లోకల్ టు స్ట్రింగ్ డాట్ కాకుండా ఏంటి లోయర్ కేస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మన స్ట్రింగ్ లో, str టు lower case. అప్పుడు మీకు ఏ ఇష్యూ ఉండదు. సో మీకు అది లోయర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేసి వాల్యూ కంపారిజన్ టు లోయర్ కేస్. లోయర్ కేస్ కానీ అప్పర్ కేస్ కానీ కన్వర్ట్ చేసి వాల్యూ కంపేర్ చేస్తాం. అప్పుడు ఢిల్లీ కూడా ఆర్డర్లోనే వస్తుంది మీకు అక్కడ టు లోయర్ కేస్. Now things will be solved. Column number 2 में sort చేయమంటే it will sort it. Chennai, Delhi, Hyderabad, Noida, Vijayawada. And if you want to sort it on the column number 3, you can sort that. AP, HY, MI, TN, TS. Anyway, any column that you can sort. Fourth column. Swap rows implement చేసాం కాబట్టి మనకి sorting easy అయిపోయింది. So that's how we can always do a sorting of a table. But you need to know how it is actually. This is one way of sorting. This is crude sorting. This is optimal sorting. Otherwise, you can use internal sorting method. Sort method also you can use. You can also use sort method. So, but for the sort method, you need to tell what you wanted to do. What you want to do? So you need to write your own function to check your thing. So what can you do is you can set a global variable sort column number. You can set a global variable sort column. If it is having a number, then you can actually sort it. So that's a model basically. So that's another way. If you want to do it, the sort table instead of sort table, if you want to call the sort function itself for the table rows, you can as well do that. So that's another way. If you are interested to do that, you can do that. Let me try another small thing here. What happens? Table rows.
Non-planar, we will not. We need to give the table itself. The parent objects sort cheyadaniki, though you have changed it, it's not going to be the case at all. The objects swap ayi untayemo gaani, but that's not that they did not actually done something. So you cannot change those table object things. Right. QRS is an object. Anyway, so you can sort the things like that. The method is simple. This is the method. You can use different sorting techniques also. Numbers aithe ela sort cheyali entannadi we can need to extend this functionality. This is a selection sort method. You can use your own other sorting methods. Any one of the sorting methods, they work fine. You can also వాడుకోవచ్చు. In swap rows, we have implemented as a separate method that we are going to use now. Whenever you are using this internal things, you try to make them as local variables rather than global variables. We choose the effect. చిన్న ఫంక్షన్ మీ సెలక్షన్ సార్ట్ మెథడే కదా నేను చేసింది. ఏం చేశాను ఇక్కడ, ఇది ఒక్కటే మీకు అర్థం అవ్వాలంటే అర్థం అవ్వాలి ఏమవుతున్నాయి అన్నది. ఏం చేసా, టేబుల్ తెచ్చుకున్నాను, అబ్టైన్ ద టేబుల్. అన్ని టేబుల్ రోస్ తెచ్చుకోండి. సెలక్షన్ సార్ట్ పెర్ఫామ్ చేయాలి. ith row obtain the required. ఇక్కడ మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే ఫైన్ రాస్తాను ఇంకా ఈజీగా. obtain the cell value corresponds to the column in the ith row. ith row లోంచి cell value తెచ్చుకున్నాం. obtain the cell value corresponds to the column in ith row. అదే TRS of I అంటే ith row లో, tails nodes of CN అంటే కాలమ్ కరస్పాండింగ్ కాలమ్ యొక్క, tail nodes of 0 అంటే టెక్స్ట్ నోడ్ ఉంది కదా మధ్యలో మనకి, ఆ టెక్స్ట్ నోడ్ అన్నింటికి 0నే దాని యొక్క నోడ్ వాల్యూ. ఆ నోడ్ వాల్యూని మళ్ళీ మనకి ఇబ్బంది రాకుండా 2 లోవర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. తీసుకెళ్ళి సెల్ వాల్యూ 1 లో పెట్టుకున్నాను, CB1. సిమిలర్లీ obtain the other cell value. Obtain the cell value. Similarly, obtain the cell value corresponds to the column in the jth row. Jth row loni cell value తెచ్చుకుంటాం.
సో ఇప్పుడు ఈ రెండు పట్టుకొని we will sort the thing. So if రెండు ఇప్పుడు C1 is greater than CV2 అంటే ముందు వచ్చింది తర్వాత వచ్చింది అనగానే పెద్దగా ఉంటాయి. If the CV1 is greater than CV2 then swap the rows. What else do you want? ఇది ఏంటి అనేది డౌట్ ఉంటే if you are in doubt you do this way. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. రైట్ బటన్ కొట్టి ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ చేయండి ఫస్ట్. కన్సోల్ go first DRS first table TBL table is equal to document dot get element by ID and table ID TBL1. That is your table. Now table rows TRS is equal to TBL dot child nodes అంటే అన్ని టేబుల్ రోస్ వచ్చేస్తుంది దాంట్లోకి. So all table rows you got it. Now one particular TRS of 0 యొక్క child nodes అంటే అన్ని TDs వస్తాయి. మళ్ళీ ఈ TDలో TRS of child nodes dot node value అన్నారు అనుకోండి ఉదాహరణకి. ఏమీ లేదు. ఎందుకు మీరు అనుకుంటున్నారు TDలో node value ఉంది కదా అని. కాదు, there is another node inside. That is called text node. That's why you need to catch another child nodes. Now there is child nodes of child nodes we have got it kada. I'm sorry child nodes of 0 for example. Who is this TD? దాని యొక్క node value nothing because it has another child node inside. For example second column, for example you want to get the second column for that particular row of second cell in that particular row. That means third cell, assume that. So it's AP. But the node value cannot be directly captured because there is another node inside. That's called text node, child nodes. Then you will be seeing that text node. This node is called a text node. This text node is only one node, means child nodes of 0. Dot node value. And you will be getting that particular AP, whatever you are getting. So this is a table row, the 0th rows. This is a third column. 0 means the first row, 2 means the third column. Child nodes means it's every time it's a 0 only. Only one text node is there, not too many. Only one text node is there. So that's why you always use this here. Child nodes of 0 dot node value. If you are willing to convert it as to lowercase to normalize the sorting to lowercase. To normalize sorting, we can convert it to lowercase. So this is a table, a particular row. For example, if I want to get the same thing, if I want to get second row, first column, that second column value. What is the second row? Second column. That's Noida should be shown in lowercase. Noida should be shown in lowercase. So that's what you are actually getting. So you please understand it, how things are actually working here. So this is all table rows you are having as an array. Inside that all child nodes are available as an array. Out of which one particular element child nodes, only one array element is there. Only one array element. If you see here, this is only single array element. That single array element I am going to use getting the value, node value, and again converting it to lowercase for sorting the table. So anything, whatever you want to mention, you can mention it. So it sorts accordingly. Any doubts still? Any questions?
Those things can be used to compare the things out. చేయడానికి చేయట్లేదా టైప్ చేయట్లేదా కొంత టైపింగే చేసుకుంటారు ఆలోచన చేయండి అంటే కొంచెం కష్టపడదు Console is the best way to learn, best way to understand the things out. Again and again I am telling. You can always learn properly through the console so that you can test the things out, you can verify them whether they are working properly or not. That's what I normally do. Right? So you can also do it. I can directly call the function instead of just working it out. I can directly call the function sort table. The TBL1, and I want to sort it on the third column or second column. You can directly sort it. This is going to sort the table. Since I have written the function in the same thing, you can now use the function in the console because that is available in this HTML page. Any other questions, doubts still? Code copy చేసుకోవడానికి కావాలి బేసిక్ అసలు అది ఇవ్వకుండా ఉండడమే చూసన్న టైప్ అన్నా చేస్తే కనీసం కొంచెం అనే వస్తుంది ఓకే అక్కడ jQuery ఏం లేదు కదా జావా స్క్రిప్ట్ jQuery కాదు నేను ఇచ్చిన టాస్క్ చేయలేదు మళ్ళీ దాని మీద కావాలంటారు దాని మీద టైం స్పెండ్ చేస్తాం jQuery ఇంతవరకు అయిపోయింది ఇంతవరకు చెప్పేసాను jQuery చైనింగ్ వరకు చెప్పేసాను ఇవి చేస్తూ మనం చెప్పాను గెట్ సెట్ యాడ్ రిమూవ్ సిఎస్ఎస్ jQuery ట్రావర్సింగ్ ఏంటి కీస్ okay so let's join 10:15 short break and you all please join back by 10:15. చేసిన వర్క్ పంపించుకున్నాను ప్రజెంట్ చేయమను లేకపోతే ఏం చేశారు అప్పుడు కూడా తెలుసు వాళ్ళు కంప్లీట్ కాకపోయినా అటెంప్ట్ చేసింది ఏదైనా చేస్తే వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసినా బెటర్గా వస్తుంది వాళ్ళ సొల్యూషన్ రాకపోయినా ఏంటి ఎంతవరకు మూవ్ అయ్యారనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అసలే చేయకపోతే ఇబ్బంది
ఇది హౌ టు రిట్రీవ్ టేబుల్ రో. చెప్పాను కదా ఏ రో కావాలి. ఇదేం టేబుల్ ఫీల్డా? టేబుల్ ఫీల్డ్ ఏంటి ఒకసారి నాకు చెప్తే నేను టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మల్టిపుల్ వేస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఐడి తెలిస్తే టేబుల్ ఐడి TBL is equal to TBL1 is equal to document dot get element by ID. Does not matter. TBL1 and you will be getting the table object first. Put the table object TBL1 dot child nodes. అంటే ఇప్పుడు టేబుల్ బాడీ టేబుల్ హెడ్ లేకపోతే డైరెక్ట్ టీఆర్స్ వచ్చేస్తాయి మీ చేతిలోకి. ఒకవేళ టేబుల్ బాడీ కనుక ఉంటే ఆ టేబుల్ హెడ్ టేబుల్ బాడీ సెపరేట్ గా ఉంటే మాత్రం దాన్ని టు అప్లై అనదర్ చైల్డ్ నోడ్. ఏమొస్తుందో చూస్తే తెలిసిపోద్ది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా టీఆర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. అలా కాకుండా మీ టేబుల్ బాడీ యాడ్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు రావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ that won't work at all. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్ట్రక్చర్ అర్థమైతే ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది కదా. That's what. The child node will be different then. That might not be there. నేను చేసినప్పుడు మనం we added T body. So in such case it may not work straightforward. The same case what I have done. We have to write another one called T body. అవి దేనికి చైల్డ్ తెలియాలి అంతే కదా. అవును. టీ బాడీ టేబుల్ కు చైల్డ్ అయితే అక్కడ చైల్డ్ నోట్స్ లో టీ బాడీ వస్తుంది. అదే చెప్పాను. టేబుల్ కదా టేబుల్ అని కాదు ఏదైనా కూడా అలాగే చెప్పుకుని వచ్చాను. డామ్ స్ట్రక్చర్ లో చైల్డ్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్స్ ఇవి సిబ్లింగ్స్ చెప్పాను కదా. నేను సిబ్లింగ్ కూడా ఎలా తీసుకురావాలో కూడా చెప్పాను. పేరెంట్ దీని పేరెంట్ చూడాలి. చైల్డ్ నోట్స్ ఆఫ్ 0 డాట్ పేరెంట్ అంటే ఎవరు? టేబుల్ యొక్క చైల్డ్ నోట్స్ ఆఫ్ 0 యొక్క పేరెంట్ ఎవరు? మన పిల్లాడి పేరెంట్. మన పిల్లవాడికి పేరెంట్ ఎవరు అవుతారు? సేమ్ సెల్ఫ్ సేమ్ టేబుల్ అవ్వాలి. మీరు చూస్తే మళ్ళీ టేబుల్ వస్తుంది. అది పేరెంట్ నోడ్ మళ్ళీ టేబులే. చైల్డ్ నోడ్స్ పేరెంట్ నోడ్. చైల్డ్ నోడ్స్ ఎందుకంటే ఒక పేరెంట్ కి మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఆ చైల్డ్స్ కి అందరికి అదే పేరెంట్. ఈ పేరెంట్ టేబుల్ 1 కి పేరెంట్ ఎవరు? ఈ పేరెంట్ కి పేరెంట్ డివ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే డివ్ తగిలించాం కదా టేబుల్ ని, డివ్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. దానికి పేరెంట్ ఎవరు? ఆ డివ్ కి పేరెంట్ ఎవరు? HTML స్ట్రక్చర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. డివ్ కి పేరెంట్ ఎవరు? అక్కడ డివ్ ని ఎవరు కంటైన్ చేస్తున్నారు? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డివ్ ని ఎవరు కంటైన్ చేస్తున్నారు లోపల HTML లో?
div ని ఎవరు కంటైన్ చేస్తున్నారు? బాడీ కంటైన్ చేస్తుంది కాబట్టి బాడీ అవుద్ది. బాడీకి పేరెంట్ ఎవరు? HTML అవుద్ది. HTML కి పేరెంట్ ఎవరు? HTML కి పేరెంట్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్. Document lo HTML is a root node. So document is going to be the case. మొత్తం ఇది చూస్తే మొత్తం డాక్యుమెంట్ మీకు కనపడుద్ది హోల్ థింగ్. ఈ డాక్యుమెంట్ కి పేరెంట్ ఎవరు? ఎవరు లేరు అంటే దట్ ఈస్ ద టాప్ నోడ్. టాప్ డాక్యుమెంట్ డాట్ అంటాం అందు గురించి. We can create, we can do anything, we can attach it to anywhere, but where do you want to attach and all it you need to know. If you go here, ఎక్కడ అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్ మళ్ళీ వచ్చాం కదా, టేబుల్ కి చైల్డ్ నోడ్స్ కి పేరెంట్ టేబుల్, టేబుల్ కి పేరెంట్ డివ్, డివ్ కి పేరెంట్ బాడీ, బాడీకి చైల్డ్స్ ఎవరు వస్తారు? బాడీకి చైల్డ్ నోడ్స్ ఎవరు వస్తారు? బాడీలో ఎన్ని చైల్డ్ నోడ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 ఫామ్, స్క్రిప్ట్, బాడీ, ఫామ్, స్క్రిప్ట్ 3 ఉన్నాయి. 3 కాక టెక్స్ట్ కూడా ఏదో ఉంది, వేరే టెక్స్ట్ నోడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇన్ బిట్వీన్. బ్లాంక్ టెక్స్ట్ నోడ్స్ ఉన్నది సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సమ్ బ్లాంక్ టెక్స్ట్ నోడ్స్ ఉంటాయి అయితే లెక్కని న్యూ లైన్స్ అవి పెట్టాం కదా అందు గురించి సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఎనీవే సో there are some text nodes and some div element and one br tag. Br code is the child, another text node, another form node, another text node blank, another script node, another text node. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి కనపడట్లేదు కానీ మనకి. ఫస్ట్ చైల్డ్ అంటే టెక్స్ట్ వస్తుంది. ఈ చైల్డ్ నోట్స్ యొక్క ఫస్ట్ చైల్డ్ అంటే టెక్స్ట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ చైల్డ్ నోడా ఫస్ట్ చైల్డ్ ఏనా? ఇక్కడ రాదా? కనిపిస్తుంది అలా రాదు, డాట్ 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 వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా రాదు, విడిగా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇప్పుడు అదే దీన్ని మొత్తం దానికి అసైన్ చేసుకుంటే x is equal to అనుకుంటే then we will be getting either x. Now we will be getting x dot constructors వస్తుంది x ఐటమ్ లెంగ్త్ ఇది ఎంత యారేలో అయిపోయింది కదా. అది x of 0 టెక్స్ట్ నోడ్ యారే అయిపోయింది కాబట్టి x అట్లా రాదు. x డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్, చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 0 డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్ అంటే ఆల్వేస్ child nodes are always it's an array of objects whatever it is. So you need to understand this whole structure. Parent to child to parent, it's a tree, basically it's a tree. That's what you already got to know while you are studying. Okay, so it's a break time, we join again. చూడండి మళ్ళీ నేను still keep continuing means then there is thing. So just few minutes break తీసుకుని come back
All the rooms, please confirm me that you are ready. వచ్చారేంటి? చూడగా వాళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చారు పైన. సరే వచ్చింది రాత్రి వచ్చిందంట. వచ్చిందా? పంపించాన్నారా? నేను షాప్ చేయవల్ల వెళ్ళకుండా వచ్చేసి. మీరు ఎలా వచ్చారు? నెంబర్ 2 కాల్.
Are you all ready? ఏదో మామూలు ట్రెడిషనల్ గానే ఏదో చేస్తారు. అయిపోయింది గో టు మీటింగ్. కాలం కాదు కానీ బ్రౌజర్ బేస్డ్ కానీ ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ వర్షన్ కదా ఇన్స్టాల్ అయింది. మామూలుగా అయితే ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. నా దాంట్లో ఏం నేను సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయలేను, అంత రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇది. ఆఫీస్ SCCM అని ఉంటుంది, ఆఫీస్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్తే పోతుంది, తీసేస్తాడు. అక్కడ వాళ్ళు ఏదో దాన్ని లిస్ట్ చేస్తారు, వాటిలో నుంచి మాత్రమే నేను అక్కడ రిక్వెస్ట్ పెడితే అదే సిస్టమ్ వాడు బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు ఏమన్నా కావాల్సిన. సెల్ఫ్ సర్వీస్ ఫస్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిపోయింటే ఎక్కడైనా కూర్చొని చేయమని చాలు. మీకు నుంచి అడగదా ఫస్ట్ అది డిస్క్ కీ డిస్క్ ఎన్క్రిప్ట్ అయితే ఉంటుంది మాది. మరీ సెక్యూరిటీ లేదు, మాది సెక్యూరిటీ కాదు, మరీ అంత సెక్యూరిటీ కాదు. దాంట్లో పెన్ డ్రైవ్లు నాటారు కూడా, అలాగే డిస్క్లు ఇవి కూడా నాటారు. కంప్యూటర్ అలవాడు ఎందుకు అవి తెచ్చుకోవచ్చు కదా. ఏమి రావట్లేదా? ఇట్లా రావు అలా రావా? దీనికి ఏం చెప్పడా, ఏమి పారామీటర్ ఇవ్వాలని? ఇన్సర్ట్ బిఫోర్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వాలి, ఏ ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఏమి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. మరి వై ఆల్రెడీ ఉంది కదా. వైకి ఉంది, మరి వై లోపల వస్తుంది అది అట్లా కాదా? సంథింగ్ రెండు కావాలంటే రెండు కావాలి, 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కావాలి. డాక్యుమెంట్ లో కంటైన్స్ పేరెంట్. పేరెంట్ లేకుండా ఫ్రీగా ఉండేది కావాలి. పేరెంట్ లేకుండా ఫ్రీగా క్రియేట్ అయ్యేది కావాలన్నమాట. అది
అంటే ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసుకుని దేనికి అటాచ్ చేయకుండా ఉండేదాన్ని తగిలించాడు. వచ్చినట్టు వచనాలు టీ ఇస్తారు, టీ తాగేసి వస్తారు, బయటికి కొనుక్కుంటారు. ఫస్ట్ చైల్డ్ ఉందిగా, అదే ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలి ఎలిమెంట్. దానికి అప్పుడు క్రియేట్ చేసినప్పుడు పేరెంట్ ఉండదు, దాన్ని తీసుకెళ్ళి అతికించచ్చు. మామూలుగా అది ప్రాసెస్. టేబుల్ ఇంకో రకంగా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇన్సెట్ రో టేబుల్ అయినది ఇన్సెట్ రో ఇన్సెట్ సెల్ అనుకుంటూ కూడా మనం చేయొచ్చులే. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా అంటే ఇలా చూస్తున్నాం. సో ఆల్రెడీ ఉండే పేరెంట్ ని డిటాచ్ చేయడం ఉంటుందా? తీసేయచ్చుగా, రిమూవ్ చేయండి. అదే కదా చేసాము. పేరెంట్ చెప్పాలి ఈ చైల్డ్ ని తీసేయని. అక్కడ ఉంది కోడ్ మీకు, ఇది మన దాంట్లో దీంట్లోనే ఉంది కదా, రిమూవ్ డిలీట్ రో డిలీట్ సెల్ పెట్టాం కదా, డిలీట్ కాలమ్. Before of node comma list dot child node of get element by id of this comma last child. చివరిగా తెచ్చాడు, అది నోడ్. id of my list 1 తెస్తే లిస్ట్ లోకి వచ్చింది. లిస్ట్ డాట్ ఇన్సర్ట్ బిఫోర్ ఆఫ్ నోడ్ కామా. నోడ్ అంటే ఇది మై లిస్ట్ లాస్ట్ చైల్డ్ కి లాస్ట్ చైల్డ్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ లో పెట్టాడు సార్. డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 0. లాస్ట్ చైల్డ్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ లో పెట్టాడు. అంతేనా? మిల్క్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ లో పెట్టాడు. మిల్క్, కాఫీ, టీ, వాటర్ సరిపోయింది. ఇది లాస్ట్ చైల్డ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. దాన్ని తీసుకెళ్ళి లిస్ట్ డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 0. దీనికంటే ముందు మరి ఇక్కడేమి తీసేయలేదు కదా పేరెంట్ నోడ్ అట్లాంటివన్నీ. అలా తీయక్కల్లా, అలా తీయక్కలేదు సార్. తీయాలంటే అడిగారు మీరు, అంతే కదా. సరే, అక్కడక్కడే వీ కెన్ డూ ఇట్. మీరు అలా చేయాలని మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో. అదే చేయొచ్చు. టేబుల్ కి చెప్పాలన్నమాట. ఇక్కడ క్లియర్ చేసేసుకోండి, ఈజీ. క్లియర్ ఇదా. ఇప్పుడు మనం ఏంటి నోట్ పట్టుకోండి, టెక్స్ట్ ఉంది కదా, టేబుల్ చెప్పాలి మనం.
ఇన్సర్ట్ బిఫోర్ టేబుల్ చెప్పాలి ఇన్సర్ట్ బిఫోర్ టీఆర్ఎస్ కాదు టేబుల్ కి టీబీఎల్ కి టీబీఎల్ కానీ TBL1 కానీ రెండు సేమ్. టీఆర్ఎస్ అంటే టేబుల్ రోస్ డాట్ ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ బిఫోర్ చెప్పొచ్చు మీరు. ఇన్సర్ట్ బిఫోర్ నోడ్ నెంబర్ చెప్పాలి. టీఆర్ఎస్ ఆఫ్ 0 ముందు 1 అని 0 ముందు 1 అని 0 అంతే కదా. అయిపోయిందా? అట్లా వచ్చారన్నా అట్లా స్వాప్ అయినట్టేనా? స్వాప్ అయినాయి. అంతే కదా. 1 0 అక్కడ స్వాప్ అయినాయి. ఏది ఎక్కడ పెట్టాలన్నది మనకి ఇప్పుడు ఆ రెండు ఇది ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టాలని అనుకుంటే ఈ రెండు స్వాప్ చేయాలని అనుకుంటే అప్పుడు కూడా అంతే సేమ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేయాలి. అక్కర్లే. అవునవును. చూడు ఇప్పుడు ఇది స్వాప్ చేయాలి. పక్కన లేకుండా ఉంటే ఇబ్బంది. పక్కన లేకుండా ఉంటే ఇబ్బంది. సరే ఇప్పుడు రాహుల్ రవి స్వాప్ చేయాలి. అప్పుడు కుదరదు. అప్పుడు ఇలా చేయొచ్చు. దీనికి ముందు బిఫోర్ ఇన్సర్ట్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని గుర్తుపెట్టి తెచ్చుకుని అక్కడ తీసుకురావాలి కదా. అదే చెప్పేది. అది వాడి నెంబర్ తెలియాలి. మరియా డిపి ఉంటుంది దాంట్లో పర్లేదు. మరియా అంటున్నాను. బయటకు వచ్చేసి పెట్టింది అది హార్డ్ డిస్క్ ఎక్కడ దీంట్లో తీసుకో. ఏమైంది సార్ ఇది? 4030 కొట్టండి. 10 వస్తుంది. 0 తీసుకెళ్ళి 1 ముందు పెడుతుంది. అంతే కదా జరుగుతుంది అది కదా. ఏమవలేదంట. మార్పు ఏం లేదా? 1 తీసుకెళ్ళి 2 ముందు పెట్టు అంటే అంతే కదా. అది టీజీగానే ఉంటది కదా. 2 తీసుకెళ్ళి 1 ముందు పెట్టాలి. ఈ నెంబర్ చిన్నది ఈ నెంబర్ పెద్ద ఉంటే మీకు అంత డిఫరెన్స్ రాదు కదా. కొంచెం వస్తుంది వెంట పక్క నెంబర్లు కాబట్టి. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? సరిపోయింది. 1 3 ఇవ్వాలి. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి. 1 3. ఇప్పుడు శ్యాము అమలు మార్చుకోవాలనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్యామ్ ఏమో 0 వాడు, వీడేమో 2 వాడు. సో 0 and 2 చేయాలనుకో. 0 and 2ని స్వాప్ చేయాలి అనుకో. అప్పుడు 0 and 2 వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ 2ని చేస్తావు. 2ని 0కి నెట్టేస్తావు. అప్పుడు అమలుగాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు. ఇప్పుడు 1 0 and 2 కదా. 0 and 2 అంటే ఇది 1 అది 3 చేయాలి.
ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. అదే అంటే ఆ లాజిక్ పెట్టేసుకుంటే మనం ఇక్కడ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఇక్కడ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ చేసి పెట్టేస్తే స్వాప్ అయిపోతుంది. అదేలే అంటే మనకి రెగ్యులర్ కావాల్సిన ఏవో చూసుకొని వాడు రాసేస్తాడు. ఇంత ఆలోచించక్కర్లే కదా, దాన్ని ఎలా కాల్ చేయాలో నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది. మరి ఇంక దానికి మళ్ళీ పరవేరి సెల్ చేయడం వేస్ట్. ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో కాలంకి ఎలాగో తప్పదు, అది ఎలాగో తప్పదు. రోకి అక్కర్లేదు, అది ఆల్రెడీ ఆ ఫామ్ లోనే ఉంది కదా, చైల్డ్ ఫామ్ లోనే ఉంది. సో అప్పుడు అక్కర్లేదు. So here is a technique if you find it out. So swap can be changed like this, interestingly. So if you do this, this also works fine for swap function. So let us try writing another swap function, swap rows, in a simple way. Control C. So I am writing another swap rows function, which does not follow the swap rows 1. Or swap rows new. Same row number so and so. So same table ID I am getting. Same row number I am computing. So rest of it I am not going to do it. Simple, I am going to do something differently. So I want to swap the rows. So tbl1 dot insert before. Insert before. If you see this. So what's the tool? రో 1 లో తగిలించేయి. రో 1 దగ్గర రో 3 చేసి రో 1 దగ్గర రో 3 రో 1 కమా రో 3 అంటే రో I కమా రో చేయను ఏదో ఒకటి. ఫస్ట్ యాజ్ తీసుకుంటే ఒకటి ఈజీ ఆలోచన. So first one is that right. So there is a tbl rn1 dot child nodes of rn1 with the tbl -1 అన్నవేదో -1 చేసి పెట్టేసాను ముందే. అక్కడ వాళ్ళు 1 to 8 ఎవరు రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మనకి ఈజీ గుర్తుంటుందని. అందుకని ఇక్కడ నువ్వు అందుకని మైనస్ చేసావా? మైనస్ చేసాను. So this is one thing. So similarly, let us try something different. I said before, ikkada rn2 plus 1. అంతే కదా, rn2 plus 1 ముందుకు వచ్చి ఇన్సర్ట్ అయింది కాబట్టి అంతే, ప్లస్ rn1 plus 2. 1 plus 1. So this is also going to solve the problem. Let us check whether it is working or not. Insert before. ఇందులో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రెండు అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి నంబర్. అది ఒకసారి చూసుకో. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఏమైనా ఉండాలి అన్నట్టు చూసుకో. ఓకే. First let us see. Let us check and then we will be understanding it. Swap rows of 1. So if that rn1 has to be in the big of other one, then we can also do it. Let us try this. Let's call swap rows 1. Are we calling swap rows 1? Swap rows 1. Yeah. I want to swap 1 with 3. 1 లో ఎవరు ఉన్నారు? రవి ఉన్నాడు. 3 లో నిఖిల్ ఉన్నాడు. నిఖిల్ ఇక్కడ రావాలి, రవి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. స్వాప్ రోస్. సంథింగ్ రాంగ్. అమల్ రవి అయింది. +1 అన్నవా? ఫస్ట్ దానికి ఏం లేదు. ఫస్ట్ చూడు ఒకసారి మెథడ్ చూపించు.
ఇక్కడ మెథడ్ అడ్రస్ కోడ్ యాక్చువల్ ఫస్ట్ కాదు నీది ఇది ఇప్పుడు రాసింది ఇది కదా ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇచ్చేయడమే ఇది సరిపోయింది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉందనుకో ఈ 3 కాస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ 0ని ఎక్కడికి రావాలి 4 ముందుకు రావాలి 0 అంటే 1 అంటే ఇది 0 1 2 3 4 ఇప్పుడు మనకి 0, 1 2 3 0, 3 అవ్వాలంటే ఫస్ట్ 0, అంటే 3, 0 అంటావు దాంతో అది ఇక్కడికి వచ్చింది సో తర్వాత ఇక్కడ RN2 ని RN1 అంటాను తర్వాత RN1 ని RN2 2 అన్నారు అక్కడ 2 అనాలి ఇప్పుడు ఇలా అన్నావు కదా దీంతో ఇది అయింది 3 0 చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 0 1 2 3 4 రావాలి అవును 4 కి తర్వాత ఏం రావాలి 0 1 1 అదే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అంతే ఇది సరిపోయింది దీన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే అదే వాళ్ళకి ఇది కూడా చూపిస్తే 4 1 అనేది అంతే 4 1 4 3 ని 0 3 తర్వాత 0నా అంతే కదా అనుకుంటున్నాను 3 తర్వాత 0నా 3 ఇక్కడ చూసి తెలిసిపోతుంది 3 తర్వాత 0 కాదు రమ్య 3, 0 అంటే 0 తర్వాత 3 ఫస్ట్ పెద్ద నెంబర్ తర్వాత చిన్న నెంబర్ తర్వాత చిన్న నెంబర్ దీని తర్వాత దీనిలో మీనింగ్ దీని తర్వాత దీని తర్వాత ముందు అది కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలి let us try it again ఇలా ఒకటి పెంచు సరిపోతుంది సో 1 with 3 రవి నిఖిల్ దగ్గర రావాలి నిఖిల్ రవి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అది స్వాప్ రోస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇదే కాదు ఓపెన్ చేయ ఓకే 1, 3 అని అంటే ఇక్కడ 1 అంటే 0 కదా సో 0, 2 అన్నాం అనుకోండి టీబీఎల్ తెచ్చుకోవాలి టీబీఎల్ తెచ్చుకోవాలి టీబీఎల్ టీఆర్ఎస్ రెండు తెచ్చుకోవాలి టీబీఎల్ ఓకే టీబీఎల్ ఈక్వల్ టు ID TRS is equal to TBL1 TBL dot child nodes. సో 1 3 తోటి అని అంటున్నాను అంటే ఏమైంది 3014 అన్నారు 30 అంటే 30 కంటే ముందు పెట్టు అని అవును 0 కంటే ముందు పెట్టు ఇది ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసి 30 అంటే 3 ని 0 కన్నా ముందు పెట్టు ఇన్సెట్ బిఫోర్ అంతే కదా తర్వాత రో నెంబర్ 2 ని 1ని 4 కంటే ముందు పెట్టాలి టేబుల్ 1 లో నుంచి రో నెంబర్ ని ఇలా చేయాలి అంతే లాజిక్ 301 కన్నా ముందు పెట్టమన్నాం తర్వాత 1,4 అంటే రో నెంబర్ 1 అక్కడికి వెళ్ళింది కదా అది తీసుకుని వచ్చి ఇప్పుడు రో నెంబర్ 1 తీసుకొచ్చి 4 పెట్టాలి RN2 + 1 తర్వాత పెట్టు అంతే కరెక్ట్ గా చేసాం మనం 2 1 1 + 1 2 సరిపోయింది కానీ ఎందుకు కాదు అప్పుడు సరిపోలే కదా ఇంతకుముందు తర్వాత మార్చుకోవాలి 1 అంటే ఇది 0 అండి దాని ఉద్దేశం 3 అంటే ఇది నిఖిల్ రవి దగ్గరికి వెళ్ళాలి రవి నిఖిల్ దగ్గర రావాలి స్వాప్ రోస్ సంథింగ్ రాంగ్ వచ్చింది కదా said before node parameter 1 after not na నంబర్లు సరిగా హ్యాండిల్ చేయట్లేదు చైల్డ్ నోట్స్ ఆఫ్ ఈ ప్లస్ అది తీసి అది కూడా అంతే ఇప్పుడు అవుతుంది it's going to solve the problem correct రవి అండ్ నిఖిల్
ఇప్పుడు ఏమైనా మార్చు 1 with లాస్ట్ వేరే వేరే రకరకాల 2 with 4 1 with 3 అన్న 3 రివర్స్ లో కూడా ఇచ్చాం అనుకో ఇచ్చాను కదా అలా కూడా 2 with 5 వాళ్ళిద్దరు మారుతున్నారు. ఇప్పుడు 5 2 అని 5 with 2 అవుతుంది చూద్దాం. ఇది డౌట్ ఉంది నాకు అవట్లా. అదేలే సో ఇక్కడ అది ఆ క్యాష్ హ్యాండిల్ చేయాలి. రెండు అసెండింగ్ లో ఉన్నప్పుడే అవుతుంది బేసిక్ గా. ఇక్కడ we can check it if rn1 is greater than rn2 where p is equal to rn1 is equal to rn2 is equal to t. ఇప్పుడు అవుతుంది. బోత్ ఈక్వల్ ఇస్తే ఏం జరుగుతుందో చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు 5 2 వర్క్స్ ఫైన్. స్వాప్ రోస్ 2 5 5 2 రెండు వర్క్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు 2 2 2 ఇస్తే ఏమవుతుంది? నథింగ్, నో ప్రాబ్లం. So no issue. So this is another way of doing it. Swap rows. So without doing another additional loop, we are doing it. So the same swap rows now can be replaced by this one. Insert before ante ఒక node ముందు ఇంకో node. Yesterday we have tried this already. If you want to insert before another one, you can insert something before another one. Single child, single child swap child, I could not get it. Sir, if you want to swap single child, చేసావు కదా ఆల్రెడీ 2 2 అదే చెప్పాను కదా 2 2 తో స్వాప్ చేసి ట్రై చేసాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి విత్ నిఖిల్, ఆ సెల్ ఒకటే స్వాప్ చేయాలని ఉద్దేశం. సెల్ స్వాప్ చేయాలంటే వేరే విషయం, మొత్తం రోని స్వాప్ చేస్తున్నాం మనం. అంటే మన రిఫరెన్స్ కోసం దట్ వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్. సెల్ స్వాప్ చేయాలంటే సెల్ స్వాపింగ్ ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు. క్యాచ్ దిస్ వెల్ అండ్ swap cells. You want to swap cells, then you write another function, another button, swap cells, swap rows, swap columns, swap cells. Then whatever the cell that you tell, that cell requires 2 references, a cell 1 and cell 2, 2 references. Then you will be needing 4 input boxes, or the reference can be 10 1 comma 1 comma 2 comma 2 or something like that. Any questions on jQuery yesterday? How many of you are able to practice jQuery? విత్ ద రో కావాలంటే సెల్స్ ని స్వాప్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ సెల్ చేయాలంటే కొంచెం వేరే చేయాలి. అప్పుడు రెండు కావాలి. పేరెంట్ వేరే అయిపోద్ది కదా. పేరెంట్ వేరే అయిపోద్ది. విత్ ఇన్ ద రో సెల్ స్వాప్ చేయొచ్చు. అది చేయొచ్చులే, సేమ్ కాన్సెప్టే. కాన్సెప్టే వాడచ్చు ఆడవాడు. 2 డిఫరెంట్ రోస్ లో వేరే వేరే సెల్ అటు నెట్టాలంటే అప్పుడు ఏదో చేయాలి, వేరే చేయాలి. వాల్యూస్ కాపీ చేసుకోవడం బెస్ట్. నేను అదే చెప్తున్నాను, వాల్యూస్ కాపీ చేయడమే బెస్ట్. వేసుకో, నా ఓఎస్ కూడా 30 బిట్. అదే బెటర్. దాని జోరిన్ కూడా ఇబ్బంది ఉండదు. నీ విండోస్ 64 బిట్టా?
అట్రిబ్యూట్ ఇస్తారు. Right. So let's move on to jQuery then. Any doubts, any questions? If you want to do something, and you can also try always all the things. Now we koncham ఇది enhance చేయొచ్చు. Let us add header. దీనికి ఒక header యాడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ రోలో header ఉంటుందని అనుకుందాం. So first దాంట్లో ఎప్పుడు header ఉంటుంది అనుకోండి. You need to build a table row like this. You need to build a table like this. కొంచెం టేబుల్ మార్చుకోవాలి అప్పుడు. So now you need to build something when you should not sort the first one. దీన్ని టేబుల్ హెడ్ గా డిఫైన్ చేసి దాన్ని ఒకదాన్ని సెపరేట్ చేసి మిగతా వాటిని సార్ట్ చేయాలి. దేని మీద అయితే క్లిక్ చేస్తామో ఆ కాలం బట్టి సార్ట్ అవ్వాలి. కంట్రీ మీద క్లిక్ చేసి కంట్రీ సార్ట్ అవ్వాలి. స్టేట్ మీద క్లిక్ చేస్తే స్టేట్ సార్ట్ అవ్వాలి. సిటీ మీద క్లిక్ చేస్తే సిటీ సార్ట్ అవ్వాలి. నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేమ్ మీద సార్ట్ అవ్వాలి. నేమ్ ఒకటే కాదు, మొత్తం రో సార్ట్ అవ్వాలి బేస్డ్ ఆన్ దట్. Now that is an additional task for you now. So you modify the create table in such a way that it contains head and body, and head content all the heads should be there in th, and t body should only be sorted based on whenever you click on one particular column heading. Now the next task, jQuery asks you to go through all this. Is there anything about get? jQuery get, what is jQuery get? ఎవరు వర్క్ చేయలేదు? ఎవరు చేయలేదా? ఇచ్చింది yeah. No doubts. I then shall I move to the new one totally? Maunu Angikaram. I will assume that you have done your job. ఇది ఇంకా క్లీన్ మోడల్ సార్ అంటే అర్థం కాల. మోడల్ క్లీన్ మోడల్ 0330 అంటే సరిపోతా? ఫస్ట్ ఎప్పుడు చిన్న నంబరు పెద్ద నంబర్, తర్వాత అవే నంబర్లు రివర్స్ చేస్తాయి. అయిపోతుందా?
అంటే దీంట్లో ఒకటి ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది 3-0 అంటున్నారు కదా, అనేసరికి నంబరింగ్ మారిపోతుంది. ఇది అటు ముందుకు పోవడం. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, 0ని 3 ముందు పెడుతుంది. ఎలాగో ఆల్రెడీ 3 ముందే ఉంది 0, సో నంబరింగ్ మారదు. అది ఆ కింద ఏదైతే కింద ఉన్నాడో ఆడు అక్కడే ఉంటాడు. వాడి పైన ఒకడు వస్తాడు, మిగతా అందరూ అక్కడ ఉంటారు. ఇంకేదన్నా పైన అక్కడ ఇంకొకడు ఉంటాడు, వాడి ముందు ఇడు వెళ్ళాలి. ఇది క్లీన్ మోడల్. చేంజ్ చేయొచ్చులే. అదొక మోడల్ వీళ్ళకి డామ్ చెప్తామని కదా. ఇన్నర్ HTML తో చెప్పేసాము చాలా వేరే ఇన్నర్ HTML అది సింపుల్ వాల్యూ అది వేరే. అంటే ఆల్రెడీ ఉంటే ఆ ప్లేస్ లోనే మనం ఏదైనా మార్చుకుంటూ ఉండాలంటే మనకి వస్తుంది. ఇప్పుడు క్రికెట్ స్కోర్ సమ్మరీ పెడుతుంటారు వాటిని. One room has confirmed. Move to the next concept. Room 3. ఇవన్నీ చేస్తారా HTML లో? ఇవన్నీ ఒకే చోట డిస్ప్లే చేస్తాను. దానికి అది ఇన్నర్ jQuery లో get to, set to, add to, remove CSS classes, CSS dimensions, traversing, ancestors, descendants, siblings, and filtering. Otherwise you need to practice it now. ఈరోజు అవి ఫినిష్ చేస్తే వెళ్ళాలి. ఇద్దరు వచ్చినట్టు డిస్క్ అలా పెట్టుకుని పక్కనే ఫ్రెష్ క్రియేట్ చేసుకుంటే లోపల ఇంత టైం పడుతుంది స్టార్ట్ అవ్వడానికి. ఉన్నాయి ఆల్రెడీ VMware టూల్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయి. తర్వాత గెస్ట్ లో ఉంటాయి టూల్స్, ఎప్పుడు బయటే ఉంది. కరువు బేస్డ్ కి వచ్చేస్తుంది, క్యాన్సిల్ కొట్టిన వచ్చేస్తుంది. గెస్ట్ లో ఉన్నాయి టూల్స్ అంటున్నాను కదా. సరే మీ తృప్తి కానీ అది స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఇది ఏం చేయలేదు. ఏదో కష్టపడు హ్యాపీ అవ్వట్లేదు. హ్యాపీ బేస్డ్ సైడ్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, మీటింగ్స్ ఎట్లా ట్రాక్ చేసి ట్రాక్ అవుతుంది. యూజర్ అని కాదు, పాస్వర్డ్ అడిగింది. నేను యూజర్ అనుకున్నాను అంతే. ఇచ్చిందే పాస్వర్డ్. సర్వర్ ఏదో ఇచ్చారా నిన్న రాత్రి? ఎక్కడ క్లిక్ చేసి మరి క్లిక్ చేయాలి. లాగిన్ అయ్యేదాకా నువ్వు మ్యాక్సిమైజ్ చేయకు. లాగిన్ అయిన తర్వాత మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకో. ఇప్పుడు మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకో. రాలేదు ఇప్పుడు, ఎందుకు మనం రాలేదు. jQuery సంబంధించి ఏం క్వశ్చన్స్ లేవు. మరి ఏంటి ఆన్ చేశారా? jQuery HTML చేశారా? ఇక్కడ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది.
పైన MySQL new root. Control C. Control V. jQuery. MySQL writing feature. MySQL new root. Small. వాళ్ళ దగ్గర వేరే నీ దగ్గర వేరే అనమాట. అయితే అర్థమైంది. అంటే క్రియేట్ డేటాబేస్ నేను ముందు క్రియేట్ చేసే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. గ్రాంట్ ఆల్ database name dot star to single quote username single quote at no space single quote localhost single quote space password కావాలా semicolon. Okay. Database use రావట్లేదు కదా, వాయిస్ రావట్లేదు సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడే ఆన్ చేసుకున్నాను. paragraph id is equal to set test or t1 button is equal to btn1 click me. Let's write its script. Document dot ready is the function. ఈ రెండు కలిపి కొడతాం అన్నమాట బేసిక్గా.
Now you can add something here. I want to add button click. $btn1 click function add చేస్తాను. Function రెండు కలిపి we will do it. Now what should I want to do? I want to say alert text plus $p1 యొక్క text చూపించు ఉంటాం. Text and enti you need to know what is what. Otherwise you can also do something here also. That's a different matter. Now let me open a new file. So text, India is my country. That is text. So that means you can also test it. So $p1 #p1 dot text. What is text? What is HTML? We will also be getting the same. Okay, HTML and text. Okay, there's a difference. .val. So value is not there. So anyway, it's not value is not there. HTML and text. Any difference? So okay. Some bold text in the file. So in that it's also going to show you the tags. The tags inside whatever is there, it will also be showing. That's the difference. So India, boldface. Now if you observe that, then you will be getting the difference. So this is text, India is my country. But if you try to click .html, then you will be getting the whole HTML. When you are getting the text, the HTML things will be stripped off, and only the plain text will be there. Only the plain text will be there. So if you want to do some comparison and all, for verifying some text and all, so this may be going to be a problem when you are going to read HTML part. If you may be only looking for text to search something, then it will be very easier for you to search. Now you can also set it test.val. There is no demonstrates the value of an input field. Value of an input field. If you want to get that one, we can also get it. If you want to get the value of an input field also, attribute. If you want to get an attribute of something, you can also get. For example, let me add an attribute here. Attribute alt. So I'm adding an attribute called alt. Let's not worry about it. Now if you want to get that attribute, you also can get it. $p1 dot attribute. What is it? Alt. I want to get the alt attribute. Anything with the alt attribute, I want to get it. A para. So if you want to get an attribute value also, you can get it.
So the attribute value, the ID also can get it. ID value. ID is also an attribute. Or if it is there is a name, then you can. There is no name at all actually, so it's not defined. So ATTR will get you attributes. You can get the text, you can get the HTML, you can get the attribute, you can get the value. Value. For example, let me add another small input field here. Put some value here. Click me is not actually different, but I want to put some 23 here. I want to get that value now, right? So dollar has txt1 ID for the text attribute dot val 23. Whatever the value that you type it there, it will be actually can be seen there. The text attribute, whatever the value attribute that you type in there. So I'm getting that object.val. These are all getting the values. Get. You can get a text from that. So if I get the text, what will I be getting? Get text. Nothing. Since the input attribute does not have any text. What is HTML do I be getting? No, nothing. But value will be there for this input attribute. Input thing. So if you want to get the attribute value, also you can get attribute tr. What attribute you want to get? So what is the name of it? What is the name of this text? Same txt1. What is the ID of this text? You will be getting. What is the maximum length? What is the minimum length? Okay, you can also get it, all these values. So there are a few exercises, you are supposed to finish them. And now you can set it. For example, let me show you something back from here. .val. I want to set this value to 50. I want to set the value of that one to 50. Now you can see 50 got set there. So you can set the value. You can set the value to 50. Or you want to replace the text. You want to replace the text. So that is a dollar hash p1 dot text. You want to replace the text with I am Ramesh. Now it got set. Now you want to replace the HTML. Okay, in the text I want to say put like H bold here. What will be the case? This is going to be the text. This bold text la vachindi. Actually bold ravali. So I want to do it. So then I need to set the HTML. I need to set it as a HTML. Then the bold will be shown.
So get methods, set methods. You want to set an attribute value. You want to set an attribute value. So for example, let me put a P1 attribute value. What is the attribute we have? Alt attribute we have. I want to set this attribute value to new para or new. Not the case. Something. Let me set the attribute value. $ATTR or $P. Okay. P1 dot alt. Attribute alt is equal to new. It's not going to be set like that. Attribute value are set to P1 dot attribute. How do I get the attribute set value? Can I put an attribute? Your button. You are setting a new value. You can also write a new function also. Attribute, okay, right. This is why. This is the way. Right, you're right. I'm sorry. Room 2 has got a problem. I don't know. Right, attribute value. Attribute, alt, comma, new para. Comma, new para. So this is how we can set the attribute. So now our new para, alt value will be changed to new para. So if you get the attribute alt, then it's going to be a new para. So you can also set the attribute values, attribute property and its new value. So you can also set attributes like this also. Set up attributes also can set in a single go. So as a curly brace values, so it's a object property values. So set up attributes also can change in one go. Right? So you can also set a new attributes also. If the attribute is not there, you can also set a new attribute. So for example, if you want to set attribute alt with new para, comma, and name is P1 para 1. So this is now you are going to set semicolon better. Comma only. Comma only. Okay, no issue. So now these two values will be set to this one. So now two attributes have come, alt and name. So both the things got set. So for the same paragraph, now you have got two things. You see, there are I am, so on and so forth. And you also have these attribute, new attributes also got. The current attribute, if it is existing, it will set a new attribute. Otherwise, it will. Right.
can also write a function also. Say call demonstrate attribute callback function. An attribute href callback function also can write. If you want to check it, you can check it. It has got a new reference value. W3 scores.j. Right? It was only W3 scores. Change href value. Now W3 scores.com/jQuery. So the href value got changed. I will give you the index number. So get set. Then add elements. Append, prepend, after, before. This is what it will definitely help you in doing certain things. Append, prepend, add, after, before. So you can append some text to a paragraph dynamically. You can append some text to a paragraph. Hash P1 $dot append. So dot I'm right now in a training section. Append. Similarly, prepend. 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 Hi, good morning. So I want to do a prepend. You can see it. Append to prepend. So you can append something and you can also prepend some other thing. Then append and prepend works with HTML tags or not? I don't know. Let's see. Let's see. Italicizing. No, it's working. Morning slanting. So append, prepend. You can append something. It not be the only thing. You can append anything also. Right? Create an element. You can append text, so on and so forth. Dynamically build something. You can also do like this also. Create an element with HTML. Create an element with DOM. 3 elements got created. All 3 elements, you are adding it to another paragraph P. Append the new elements to the paragraph P. So you can append multiple elements. After, before. So some text after something and or before something. So same way, after, not append means append will be
Okay, simply you understand this. Where is this? Append and this one. So what is the difference? You want to inspect this element, for example, this paragraph. $#P1. So this paragraph contains all the text inside. The whole text is part and parcel of this paragraph. If you put something after, this is not part of the paragraph. So some text got put after the paragraph, but not inside the paragraph. Similarly, you can put something before the paragraph or after and before. You can also do it. You can also do something after and before. Use the values that contain both converts time value. You can also do like this. You can also several new elements with after. Multiple elements can also be added with after. For other types such as gate time. Then by default current time zone for each connection is the server side. Time zone can be set on a per connection basis. So you can also remove some elements. Remove or empty. So you can directly remove a parent. You can directly remove any child. Storage retrieval. Let me show you. Is there anything else other than this? Okay, let me remove this input box. $# text1 txt1 dot remove. It got removed. No, you have removed it. So if you want to add it somewhere, also you can do it actually. It's not there anyway. So now if you want to add it, you should have actually captured it before removal. You should have captured it. So let me do it again. X is equal to. Now you kept X. Now you can insert this here. What is X here? X is containing that. You can insert this one before. So what do you want to do? You want to insert before. So you want to add this input text before the paragraph. You can add it. Right? So now we kept the X inside the temporary variable and we actually added it there. And you want to remove it from there and you want to add it somewhere else. You can do it. So you can change and you can dynamically according to the screen size and all, you can keep wherever, whichever it is important. You can dynamically change it. The element will be there, but the content inside the thing will be emptied. That is difference. So remove and empty is different. Remove and empty are different. For example, if I remove P, y is equal to $# P1 remove. So P1 got removed. No, I don't want to remove the P1. I want to remove empty the contents. Now let me add the thing. So X dot after Y. I'm adding again P, right?
X ఉంది Y ఉంది కాబట్టి Y ని X తర్వాత యాడ్ చేస్తా. Now what I want to do? I want to Y dot empty. I don't want to remove Y. I want to empty the Y. So the P is there still. It's just got empty. If you add some text again, Y dot, if you add HTML, it will get added. How are you? Y is still there, but it just got empty. That's it. So filter the elements to be removed. You can also do the filtering. So what do you want to remove? Don't remove everything. Only remove the things that are having the class called test. Then only remove those out of the whole paragraph elements. You only remove something which are matching the criteria. Let me add two more paragraphs. C1 class. C2 class. C0 class. So you want to remove paragraph element. There are 4 paragraphs. There are 4 paragraphs. I want to remove those paragraphs. Which are having the class called C2. C2 class ఏదైతే ఉందో వాటినే రిమూవ్ చేయి. పారాగ్రాఫ్స్ నుంచి రిమూవ్ చేయాల్సిన C2 క్లాసెస్. $. సో C2 క్లాస్ తో ఉన్న పారాగ్రాఫ్స్ మాత్రమే రిమూవ్ చేయి. సో C2 క్లాస్ తో ఉన్నది ఏంటి ఒకటే ఉందా? yes ఒకటే ఉంది. ఓకేనా? C2 క్లాస్ something wrong. అంతే 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 మిగలాలి. 1 2 3 మిగిలినాయి కరెక్ట్. సో C2 క్లాస్ తో ఉన్నాయి రిమూవ్ అయినాయి. You want to remove C1 class, all the paragraphs which are having class C1. Dot C1. Remove it. Four bytes or 9 of the 3 bytes or 5. పడింది 1 పడింది 1 L పడింది 1 పడల. So I want to remove all the classes with C1. Now 2 of them are removed. So that's how we can remove based on class. I want to remove the thing which are having a ID. Anyway, you can directly remove the paragraph with the ID. Otherwise, you want to remove the paragraph which has an ID called P1. You can remove it.
So toggle. So you already seen the toggle. The add class, remove class, toggle class, and CSS. Adding and removing classes from the selected elements. You can toggle CSS of elements. So an empty style sheet, you can add a class, and that class you can, this class you can add something into those things. So important below, so whatever it is. So click that function. Hmm. 11 వరకు అని చెప్పారా? 12 వరకు అన్నారు కదా నాకు. నీ ఇష్టం, నాకేం తెలియదు. సరే ఏదో మాట్లాడుకోండి. ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్. క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నెంబర్ ఇచ్చారు. data types. Integer types, sorry. Exactly. Integer, int, small int. You practice it. Tomorrow, let's see. Let's meet again. 11 o'clock వరకు అని చెప్పారు. Bye all of you.